Ich habe ein Wasser. Kennt ihr das, wenn man Brand hat? Ich habe so einen Durst heute. Gut, die Stromfrage ist immer noch da. Oh, was ist das? Funktioniert Fernsehwerbung wirklich? Pff, keine Ahnung. Klosterfrau Melissengeist. Ich glaube nicht, dass es... Also wir haben einen Letto, einen Originalen. Ich weiß nicht, wo ihr mit eurem Wasser seid. Was ist das da? Komme ich da ran? Ich will da ran. Halt. Aha, du und dein Garten. Jawohl. Was ist das hier für ein Magazin? Garten. Mhm. Maureen Hansen, ihr fabulöses TV-Debüt. Mhm. Wir können Karten spielen, also haben wir schon mal was zu tun. Was bist du hier? Opal. Ich habe so viel Spaß. Das ist eine totale Sause hier draußen. Wirklich, du musst herkommen. Ich weiß, dass du jedes Jahr mit deiner Familie zum kleinen Sommerhaus fährst, aber ich denke wirklich, dass du darüber nachdenken solltest, nächstes Jahr mit mir im Park zu arbeiten. Die ganzen Fahrgeschäfte und Spiele werden alle von Leuten in unserem Alter gesteuert. Außerdem kann man, wenn der Park schließt, alle Fahrgeschäfte so oft man will fahren, solange der sie steuert, nicht ein totaler Affe ist. Versprich mir, dass du nächsten Sommer mit mir kommst. Wie läuft es da draußen nirgendwo so? Arbeitest du immer noch beim Drive-In? Wenn du da draußen kein Glück mit den Jungs hast, warte nur ab, bis du hier bist. Die Typen sind nicht normal. Ich habe Sachen gesehen, da würden sich dir die Haare kräuseln. Grüß deine Familie von mir. Ich werde dir jede Woche schreiben, genau wie letztes Jahr. Also vergiss nicht zurückzuschreiben. Deine Freundin, die ganz viel Spaß hat und dich sehnlichst herwünscht. Lori. Ja, ich hätte fragen können, ob ich was mitbringe. Ja. Mom, you know what it sounds like. You had a Francine. I guess I did. I've never heard of Lori before. Are you still in touch with her? It was short for Dolores. Maybe you've heard me talk about my old friend Dolores? No, I don't think so. We haven't spoken in years. One of those friends you have in high school and then college happens and, you know. That's never gonna happen with me and Francine. Ne. We'll still be friends when I'm as old as you. A very long time from now. Like so long from now. Wait, you're not implying I'm old? Nein. No, of course not. But God, it's gonna be a long time from now. Immer noch ein Stück rein in die Wunde. Wie kommt der Strom hierher? Hat hier jemand einen Masten gesehen? Ich muss doch mal gucken gehen. Man kann bloß nicht rennen und springen. Oder nicht so schlimm. Strom. Plateau. Gott, ja keine Ahnung, dass jemand fragt, wo der Strom herkommt. Wie sollen wir das hier reparieren, ne? Es gibt sogar eine Telefon... Wo ist die Telefonleitung hin? Du bist eingeladen. Da ist ein Schlüssel, ich sehe es gerade. 18. August, 7 Uhr bei Cindy und Martis oder was? Hä? Mark. Ach, das ist ein Mark. Ah. Was ist das für ein Schlüssel? Ooh, a little tiny key. What do you think it's for? Probably unlocking something? Wow. Ugh, maybe a desk drawer? Wir haben einen winzigen Schlüssel gefunden, was der wohl aufschließt. Oh, der Liebesbrief wieder. Schatz, ich weiß, ich laufe vor etwas davon, aber ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Ich habe soeben die Grenze überquert und schreibe dir nun an einem Tisch im Zimmer eines Motels, das in einer kleinen Seitenstraße versteckt liegt, fernab vom Hauptgrenzübergang. Ich muss noch eine Weile herumfahren, bevor ich uns einen kleinen Ort zum Niederlassen finden kann, aber nicht mehr lange. Dann werde ich eine Adresse haben, an die du zurückschreiben kannst. Vergiss mich nicht zu sehr. Kann es sein, dass sie mit dem nie geschrieben hat? Das ist vielleicht sogar... Vor allem ist es mit einer Schreibmaschine getippt.
Und die ist abgestempelt in Pfannkuchen. Wo wird was abgestempelt? Da, wo der Brief angekommen ist, ne? Wo er losgeht. Sie hat es an sich selbst geschickt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das an sich selbst geschickt hat. Sonst wäre es nicht in Pfannkuchen abgestempelt. Well, would you look at this? A postcard from the mystery man. What was he running from? Wir sind in Pfannkuchen. Seinem Gewissen. His conscience? I don't know if you can outrun your conscience by going to Canada. You can if, I'm trying to think of a Canada joke. It's not working. That's okay. I'll give you an A for effort. Bested. Ich bin mir ziemlich sicher. Also zumindest in Deutschland ist das so. Da kriegt ja auch nicht einen Stempel, wenn der Brief nach Brandenburg geht, in Brandenburg, sondern er kriegt den Stempel da, wo er in der Poststelle, in der Hauptzentrale da losgegangen ist. Da ist was ganz merkwürdig. Stimmt nicht. Können wir nicht aufmachen? Ist vielleicht doch besser so. Das ist vielleicht doch gut, ne? Wo ist das Ablaufdatum? Fließend Wasser hatten sie auch. What? Oh, Keksdose. Ja, aber dann kann er... Ach so. Und der hat es dann reingeworfen, als er dann abgehauen ist. Vor der Polizei. Weil er gediebstahlt und geraubmordschatzt hat. Ich verstehe. Sheesh, what happened here? Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. Oh, that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Well, what's that thingy back there? It's a maintenance hatch for getting down into the crawl space under the house. Is there any other way into the crawl space? Das geht. I think there's a way to get in from around the back. Why are you acting so excited? Well, if we could get into the crawl space, we could climb back up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff. I'm not sure why you're using the plural here. And also, I really want to see if there's any cool, creepy stuff under there. Like a skeleton. Listen, you can give it a peek if you want, but there is no way I'm crawling under there with you. You're on your own. Hey, no problem. More cool, creepy stuff for me. Ein verdammter Wasserbeutel ist durch die Wand gefallen und wir kommen nicht daran vorbei. Aber es gibt eine seltsame Luke im Boden. Vielleicht könnte ich unter dem Haus durchgehen und wieder hochkommen. Hinten gibt es den Zugang zur Zwischendecke. Bezüglich des Gasherdes, weil du das ansprichst. Hier kann sehr wohl in diesem Schacht die Gasflasche sein. Möglicherweise. Das würde hier sogar passen. Also es wäre hier sogar möglicherweise naheliegend. Vielleicht, dass es ein bisschen schmal ist, aber machbar. Wir wissen ja nicht, wie die Gasflaschen da in den Staaten aussehen, ne? Ohne Strom. La 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 la. La 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 la. Lam bam ba da da bam bam. Wo ist denn die eigentlich die Stelle, die vergraben irgendwo, ne? Da 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 da. Hopp, hopp. Ah. Achso. So, this is how we get into the crawl space? You keep saying we. So,
This is how intrepid people with an innate sense of curiosity get into the crawl space? Among other personality traits, yes. Fine then. I'll go it alone. You're probably too frail to get in here anyway. Those creaky knees of yours. Wow. Okay, into the filthy crawl space you go. See you on the other side. Guck da mal, ist ja super. Das kannst du hier unten alles dicht machen und dämmen. Ist ja Wahnsinn. Vor allem kannst du dich hier unten verstecken. Schon krass, so ein paar Gasbetonsteine, die das alles abhalten hier. Da liegt was. Warum liegt das da? Oh, Knochen. Oh, hier ist ein Tier verendet. Oh. Cool. Oh, cool. Noch mehr Briefe? Ooh, this is good. Mom's gotta see this. Ich schreibe dir aus unserem neuen Zuhause auf dem Wasser. Ich habe überall gesucht und mir wurde klar, für uns gibt es kein besseres Haus als eines, bei dem wir einfach den Anker lichten und verschwinden können, wenn es sein muss. Deswegen habe ich uns ein Hausboot gekauft. Es ist wirklich etwas Besonderes. Ich habe es einem älteren Herrn abgekauft, der es im perfekten Zustand gehalten hat. Er hatte genug davon, es an seinem Lebensabend weiterhin zu unterhalten. Es gibt Gerüchte, dass sie einen Damm bauen wollen und diesen Fluss damit trockenlegen, aber das liegt in ferner Zukunft, wenn es denn überhaupt passiert. Jetzt müssen wir nur noch dich und die Kinder hierher bekommen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Sommer. Schreibt mir diskret zurück, damit wir für den großen Umzug planen können. Etwas, das ich gelernt habe, seit Leo gestorben ist. Achso, Leo ist ja unser, ne? Die Taschen voll Geld zu haben, ist der einzige Weg zu leben. Mach dich bereit, all deine Sorgen hinter dir zu lassen. Ja, wer weiß, Schlange und so. Also Schlange ist was... Puh. Ist aber kein echtes Hausboot, oder? The Idle On. Okay. Vielleicht gab es die doch. Wo ist die Wartungsklappe? Ach da. Mom, I found a way in. Hang on, I'll open the back door. Hey, Mom, I found something. Look, look! Another letter. He wanted to live with Grandma on a boat? Maybe we can figure out where the boat was by looking at the photo. It looks like, well, it looks like a boat. A houseboat. Can't see much of the surrounding area. It's near... trees? Maybe we can look for some of those. A place in Canada with trees. That narrows it down. Kleiner Moment mal. Meine Frau schreibt gerade. So. Oh. Do you remember... well, did it seem like Grandma wanted to... Leave my father? I mean, I guess when I was around your age, I started wondering why they were together in the first place. They didn't seem to... make sense together? Yeah. Huh. I remember when I started wondering that about you and Dad. Why you were together. You're both so different. Did you used to have more in common? Well... when you're together at first, everything about each other is new. It can cover up a lot of things. But when you get used to each other, that's when it can be hard. But sometimes, you know, by that point, it's too late. Too late? Nicht, weil man verheiratet ist, weil es ein Kind gibt. Because you have a kid? Well, that can be one factor. So you think you and Dad would have split up a lot sooner if I wasn't around? Well, I'm sorry I held everything up, okay? Maybe you would have been happier if you hadn't been stuck with Dad for so long. Honey, that's not how it is. It's not as simple as that.
and it's not because of you. There's a lot more to it. We'll talk about it someday. When's someday? Not today. Then when? Not today. Für sie ist es auch nicht leicht. Aber Tochter ist ja 16, ne? Wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Wo ist die Tür jetzt? Achso, weil wir sie reingelassen haben durch die Tür, ich verstehe. Und wo ist... Ach, hier ist der Boiler. Aber eigentlich... Okay, hier oben ist natürlich dünn... Ist aber sehr dünne Decke. Aber das ist doch alles machbar. Definitiv. Kurt. Ungefähr 2 Stunden Fahrt. In Alaska. Ach, guck mal. Das ist sogar nahe der Grenze. Isabella. Wyoming. What's this about? Oh, that was the town where my boyfriend Kurt lived. Ach, You know, so we were a ihre. summer thing, but we were planning on how we could keep seeing each other once we both went home after the summer. I guess I was feeling pretty lost. I latched onto him and held on tight. He became my plan for how I would be okay. And that didn't work out? Yeah, like these things often do. So how'd you end up with Dad? Sorry? Well, you didn't end up with Kurt. How'd you end up with Dad? Oh, Legitime it was a Frage. lot of years later that I met your dad. After college, I moved back to Greenville for my bookkeeping job. It was actually when I was in one of the first plays I performed in at the Andromeda. Your dad was in the audience. He hung around outside the stage door after the show and he flagged me down. He said there was a problem with the production. He was so distracted by my beauty that he couldn't pay attention to anything else going on in the play. Aw, that's so romantic. It's like something out of a rom-com. I found it endearing at the time. He was very persistent. Was Dad big into local theater? No. He told me later that he'd actually been at the play on a date with someone else. He told her he needed to head home, then hung around the theater to talk to me. Ouch. Wow. Bold. Did you find that endearing? I guess at the time I found it flattering. And a little funny. I should have realized it was a red flag. Wait, are you saying Dad cheated on you? Oh, God, no. No. Just, you know, it's a sleazy move. So, not the kind of thing Kurt would have done? Oh, I don't know. Was alles hier? Ich weiß zwar immer noch nicht, wie sie den Strom herkriegen, aber... fließend Wasser. Hier muss irgendwo ein Brunnen sein oder so. Was ist das? Nächstes Mal lasst eure beiden Temperamente abkühlen, bevor ihr euch wieder versöhnen wollt. Vertraulich an wertvoller Stein. Du bist jung, idealistisch und baust schnell Vertrauen auf. Du hast ein offenes Herz und viel zu heilenden Schmerz. Lass das nicht von jemandem, der mehr als sein ist, ausnutzen. Du suchst Rat, schreibe Mille, Postfach, blub, ne? Für eine persönliche Antwort schicke einen frankierten, an dich adressierten Briefumschlag mit. Brauchst du Soforthilfe, lies dich in Millis neues Buch rein. Nur meine 2 Cent. Verfüg. Precious stone? This was to you? Subtle, right? My mother was against me and Kurt being together from the start. To be fair, I would go off to who knows where with him and sometimes not come back till the morning. Now I understand how worried she must have been as a mother.
You were a bad kid? Do you ever thank your lucky stars I'm not a bad kid? I don't know. You and Francine can stay up pretty late. Ja, wach bleiben ist was anderes. Playing The Sims and eating pizza Das rolls. kenne ich. K1 und Freund. Yeah, you kids are wild these days. Das kenne ich auch. Das ist normal. Ich bin wirklich an der Stelle heilfroh, dass K1 nicht draußen irgendwo rumtreibt. Sich. Opal. Ich dachte, ich wäre diejenige, die diesen Sommer den ganzen Spaß haben würde. Vor Kurt. Ich bin ja so neidisch. Ein Casanova mit einem Motorrad, meine Güte. Ich bin noch nie auf ein Motorrad gefahren. Ich treffe mich im Moment mit diesem Jungen namens Gordon Shumway. Er ist nicht so cool wie Kurt, aber er ist süß, behaart und wirklich lieb und er mag Katzen. Er ist für die Wildwasserbahn zuständig und steht auf Modellflugzeuge und Amateurfunk und Katzen. Kein Motorrad für mich. Schreib mir bald zurück und erzähl mir alles. Ich brauche was zu lesen, bevor mich Gordon mit seinem Gerede über Flugzeuge zu Tode langweilt. Deine allerbeste Wildwasserbahn, nicht Motorradfahrende Freundin Lori. Na klar, Gordon Shumway ist Alf. Ooh, you made Lori jealous. But... Was soll das Amateurfunk? Ich stelle diese Frage nicht, weil ich weiß es. Gordon doesn't sound so bad. He could operate the log flume. That's like a highly technical position. Impressive stuff. And model airplanes, good with his hands, and whatever the hell a ham radio is. That's probably cool too. I think Lori ended up agreeing with you. She married him. What? Gordon? What was their wedding like? Oh, I don't know. I wasn't able to make it. But sometimes these things do work out. Okay. Als den Katzenliebhaber. Eine Haarspange. Kann ich nicht mitnehmen. Ein Kamm. Kann ich nicht mitnehmen. Ein Foto. Hallo Mama. Das ist unsere Mama. Hallo. Starlight Express. Oder so ähnlich, ne? Now, what is this? During the summers when we'd come here, I had a summer job as a waitress at the drive-in. On roller skates? Like in the movies? Yeah, I guess. And those movies were based on reality, you know. You were cute. Oh, I don't know. Oh, please, Mom, stop. You were cute then, and you're, Oh, hot mom now. Hot Mom. What? According to the boys at school, you are my hot mom. You didn't know about this? What? No! I am not. Oh yeah, no, it's great. It's great having all the boys at school talking about how hot your mom is. It's great. Regardless, this photo of you is real neat, and I think we should keep it. Sure. Why not? Ist ja süß. Ist wirklich süß. Die heiße Mutter. Heiße Mutter. Nein. Es reimt sich bloß. What's in here? That was my mom and dad's room. Well, just my mom's room last we were here. Well, dang it, that door's stuck. I think... Look, we could twist the latch open if... I think I could get this open with a flathead screwdriver. Awesome. Where's one of those? Oh, I had a little toolkit in the glove box of my van. Nice. Oh, wo soll die Schlüssel? Die Tür zu Oma Helens Zimmer ist kaputt, aber das hält mich nicht vom Stiefel ab. Mama hat gesagt, dass wir sie vielleicht mit einem kleinen Schraubenzieher aus ihrem Van aufbrechen können. Oder einfach eintreten. Das sieht... Go mechanics! Oh man, I forgot that August had this. I let her keep it when I moved into the van. But August didn't even go to Fort State. She almost did. We were both so excited to, growing up. Don't you remember Grandma talking about how much she loved it? I remember her talking about how sexist it was. Yeah, well, everything was sexist back then. But we're a Ford State family. You'll be a triple legacy. I don't even know if I want to go to college. What do you mean you don't know if you want to go to college?
Of course you're going. I can make my own choices. What kind of choice is that? To be broke? I'm not gonna be broke. I've been working really hard on my design business. No. And August didn't go to college. August was lucky. She's talented, but she's also lucky. When I'm 18. Look, I don't want to talk about this anymore. It's not a discussion. Fine. Wie will sie das bezahlen? Steuer und so. Oh, schön. Oh. Well, howdy there. What's your name, buddy? Hüb. Oh, how fun. Wait, did they not get to use these? Okay. Oh, ich glaube... Aha! This must be the key to the van. No video games back then, I guess. Poor, deprived kids. Für 2 bis 6 Spieler. A novel traveling game for all ages. Na toll. Mexico. 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 So. Die fiesen Jungs von August Devine. Eines Tages fuhr August mit dem Fahrrad in die Stadt, weil es so sonnig war. Und weil es so sonnig war, musste ihr Freund Nachtschatten ihr unter den Bäumen folgen, weil er in den Schatten lebt und Schatten können nicht in die Sonne. August lachte, als Nachtschatten unter den Bäumen hinter ihr herlief und sie und Nachtschatten machten zusammen Späße. Als August und Nachtschatten die Stadt erreichten, standen ein paar Jungs vor dem Milchwarenladen. Sie sahen August insbesondere Krawatte, die sie beschützte, doch sie beschützte sie nicht vor... ihnen. Die fiesen Jungs kamen näher. Sie fragten, mit wem sprichst du? Und was hast du da an Dummkopf? August sagte, die Krawatte von meinem Vater. Die fiesen Jungs sagten, dein Vater muss dumm sein. August fing an zu weinen, aber das interessierte die fiesen Jungs nicht. Sie lachten und lachten. Ich kann es nicht mitnehmen. August sah sich nach Nachtschatten um, aber Nachtschatten konnte nicht helfen, denn er war im Schatten unter dem Baum ganz weit weg gefangen. Als die fiesen Jungs weggingen, ging August unter den Baum zu Nachtschatten. Augusts besondere Krawatte war ganz dreckig. Sie umarmte Nachtschatten, um sich besser zu fühlen, aber es half nicht viel. Poor kid. Did she get made fun of a lot? At school and stuff? I think she got picked on when she was little, but she toughened up. I guess right around this age. When we came back from our last summer trip. What changed? I don't know. Sie hat was gesehen. Sie hat was gesehen, was sie nicht sehen hätte sollen. Und damit ist ihre ganze Kindheit verschwunden. Neben der Hundehütte. I knew it! Knew what? This map could only be the directions to the lost bootlegger gold. Tess, this was clearly drawn by a child. Perhaps it was a particularly childlike bootlegger. Seems more like August to me. Looks like she was just playing buried treasure. Do you think there'd be anything there to dig up that was left behind? It'd be like a time capsule. Maybe she was gonna come back for it later. It was her first investment. She got started early. I don't know. Let's just go see what it is. Bin ich auch dafür. Ich habe in Augusts Zimmer eine Karte zu einem vergrabenen Schatz gefunden. Könnte es die sagenumwobene Spukdauer sein? Wohl eher nicht, aber es könnte dennoch etwas Tolles sein. Das X markiert die Stelle in der Nähe der Hundehütte. Oh, das kommt mir bekannt vor. Ah, Wassermalfarben. Halt, zu, auf. Liebe August, du warst bedrückt nach dem, was heute passiert ist, und das ist in Ordnung. Du brauchtest Zeit für dich, statt mit mir zu reden, das ist auch in Ordnung. Aber so bedrückt du auch bist, darfst du nicht vergessen, Jungs ärgern Mädchen nur, weil sie mögen oder weil sie anders sind. Du kannst die Grausamkeit anderer nicht kontrollieren, aber du kannst sie durch dein Erscheinungsbild und dein Benehmen entmutigen. Oder du lernst mitzuspielen. Mach nur das auf, bitte. Mach zu! Alter, mach zu!
Oder du lernst mitzuspielen. Es ist nun Zeit, erwachsen zu werden. Ich weiß, dass du das schaffst. In Liebe, Mutter. Ich weiß nicht, was ich von diesem Ratschlag halten soll. Genau so. I don't know if I agree with this advice. This doesn't sound very Millie to me. Millie was just a character, honey. I know, but didn't she usually give advice Grandma would have given? How could you tell a little kid that getting picked on was their own fault? I don't know if that's what she meant. It's right here. She's like, if people are mean to you, you should change. What, the bullies are right? She never told me that kind of thing when girls were being mean to me at school. She just told me to be myself. I guess... Well, maybe if Mother could have gone back and given August the advice she gave you instead, she would have. I hope so. Vielleicht hat sie aus den Schaden oder den Fehler gelernt, ne? Oh my God, Aunt August. I have so many questions. Und ich erst. Nix denn. Auf alle Fälle ist gut durchgelüftet. Das X markiert die Stelle. Nee, da nicht. Da. Das X markiert die Stelle, die Stelle, die Stelle. Und wir müssten hier gucken. Irgendwo hier. You ready to unearth this mystery? You are really getting into the mess on this trip. Crawling through old crawl spaces, digging in the dirt. Ja. It's for the sake of the adventure, Mom. Don't let me stop you. Die Krawatte. Das war der Punkt, wo sie sich komplett verändert hat. Der Schatten war die Schwester. Oh, das ist traurig. Auf Wiedersehen, Nachtschatten. Danke, dass du mein Freund warst. Ich werde dich vermissen. Oh, das ist... Puh. Das ist der Moment, wo du genau weißt, dass komplett die Fantasie und allgemein das Kindsein komplett innerlich gestorben ist. So this is where August buried her feelings. Mom! Come on, it's sad. Oh ja. What? I don't know. Maybe we should keep it. Maybe August would want it. I think so too. We can just put it in the car. Welcome back, Nightshade. Vielleicht wird das auch wieder was. Es stellte sich heraus, dass der wahre Schatz die Freundschaften waren, die wir auf dem Weg geknüpft haben. Scherz. Eigentlich war es das Grab von Augusts imaginärem Freund Nachtschatten. Ich fühle mich irgendwie schlecht, weil ich es gestört habe. Nein, ich fand's vollkommen in Ordnung. Ich denke, dass das, wenn man es vernünftig erklärt oder mit denen spricht, man auch mitteilen kann, was los ist. Achso, wir haben ja den Van-Schlüssel. Ich vergaß. Oh, Anblick bestaunen. Okay. It's out there. Somewhere. That buried bootlegger gold. Uh-huh. Bigfoot too, I hear. Do you think he found the gold already? What makes you so sure Bigfoot's a he? Oh, I love it. Equal opportunity cryptids. Very forward thinking. It's 2003, Tess. Anyone can be a Bigfoot. Ja. Frage ist, ab welcher Schuhgröße.
Oh, it's everything I'd imagined. It's got an ugly lamp, an acoustic guitar, a concerning scent of mold? I mean, what do you expect? It's been under this carport for 30 years. That's why I'm not coming inside. Okay, I'll just look around and get out. It is kind of gross in here. You're just looking for the screwdriver, right? Ja. Right. Don't get too nosy, all right? Ja. All right. But look at all this stuff. Stuff. Aber es ist hier mördisch viel Platz. Eine Gitarre. Oh. Wow. Mom was even into Murder theater at back Montague then. Manor. Monty Prentice. Mhm. Ein Plektum. Was ist das? Keine Ahnung. Wow. Brutal, Lori. Brutal. But kind of fair. Liebe Opal, kommen meine Briefe bei dir an? Ich habe nichts von dir gehört, seit du mir von Kurt erzählt hast. Ich habe dir jede Woche geschrieben. Im Park ist es ziemlich langweilig. Alle lustigen Leute sind weg und jetzt sind es nur noch ich, Gordon und Deppen aus Sandersky. Wenn ich keine Antwort bekomme, gehe ich einfach davon aus, dass du zu beschäftigt mit Kurt bist, um mir zu schreiben. Wenigstens hat eine von uns Spaß. Ich schätze, wir sprechen uns dann wieder, wenn die Schule wieder beginnt, wenn ich dann nicht zu beschäftigt bin. Lori. Tod eines Handlungsreisenden. Oder man übersetzt es als Verkäufer. Lästerschule, kenne ich gar nicht. Schallplatte. Wo ist eigentlich die Lavalampe? Ach, da ist er. Alas. Not so groovy anymore. Die kann man bestimmt auch polieren. Schallplatten. Warte mal, Zahnbuch. Holy shit. Babe, diesen Sommer ging da draußen richtig was ab, aber ich muss Schluss machen. Ich kann keinen weiteren Winter mit Schnee ab. Bin auf meinem Bike auf dem Weg nach Kali. Komm mich besuchen, wenn du mal in der Umgebung bist, Kurt. Okay. Die ist es ja auch nicht. Deswegen sage ich ja. Hätte Fahrradkette. So. How is the stuff? Hip as you'd hoped? Der Wagen ist cool. Well, I found, this. You guys didn't just drift apart at the end of the summer, did you? No. I came to work at the diner one night, and they said someone had left a note for me. And it was this stupid thing. That sucks, Mom. I just felt like such an idiot. I'd put all my energy into plans, planning how we'd be able to stay together, planning how our life was going to be, Die planning Oma hatte recht. how he'd be the answer for how I was going to be okay. And then one day, this. I don't know if I've ever cried as much as I did for the week after I got this. He seems like an asshole. Hey, language. But he was. All right, you're not wrong. There was a lesson I should have learned that summer. You can't rely on other people. What? If you put your trust in other people, if you expect them to be there for you, one day they won't be. Das ist jetzt genau der Punkt, was ich glaube ich vorhin gesagt habe. Sie will die Hilfe von ihrer Schwester nicht. Die Schwester hat Geld. Die Schwester hat selber was verloren und sie hat was verloren.
Sie nimmt die Hilfe der Schwester. Ja, die Schwester hat zwar keine Zeit, möchte aber mit dem, was sie eben halt, dass sie Geld hat, ihnen alle helfen, dass sie vielleicht auch nicht das Haus verlieren oder weiß der Geier was. Sie möchte das nicht. Sie möchte sich nicht von anderen abhängig machen oder sich darauf verlassen können. So what? You shouldn't have friends or relationships? Well, no, I just mean... You can care about other people, but you have to be ready for them to go away. And be okay on your own when they do. Are you... You're making it sound like... Are you saying Dad left you? I thought you said you both agreed to get divorced. Well, either way, he's not here, is he? Mom, what happened? With you and Dad splitting up? He always makes it sound like you wanted him to leave, but... He does? I mean, If he's telling you I wanted this, See? This is why you need to be okay on your own. If you're fine on your own, when they leave, you don't have to feel this way. Remember that. Well... I've got the screwdriver. Good. That's good. Kommen wir hier endlich rein? What's in here? That's just August's old room. Let's try and find some other way in. Mhm. Wir können von außen nicht in Augusts Zimmer gelangen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein. War wieder nicht? Wo ist denn eigentlich das Loch, was wir auf dem Foto gesehen haben? War es das hier von der Hütte? Nein, das war doch irgendwo hier vorne. Steht wahrscheinlich der Ben drauf, hä? Ah, door. We meet again. But this time, I'm ready for you. Hey, good work. Thanks, Mom. Gute Nacht, JP. Schlaf gut. Och, süß. Das ist nicht so süß. Ich gut. Schatz, jetzt warte mal. Es klingt fast so, als würde da jemand plötzlich kalte Füße bekommen. Wir hatten einen Plan. Leo stirbt, ich verschwinde über die Grenze und wenn der Sturm vorübergezogen ist, folgst du mir. Das funktioniert nicht, wenn nur einer von uns verschwindet. Ich habe hier oben alles, was du dir jemals wünschen könntest. Ein eigenes Haus, eine ruhige Kleinstadt, in der niemand unseren Namen kennt und einen Haufen Geld, der uns bis wer weiß wann unterhalten kann. Die Kinder werden es auch lieben. Welches Kind würde nicht gerne auf einem Boot leben? Schlag dir diese einfältigen Ideen aus dem Kopf, kehr zum Plan zurück und wir sind bald wieder zusammen. Oh, Oma! Would you have loved living on a boat? I don't think so. I wonder what age he thought I was. He couldn't have thought a teenage girl would want to... Wait. I hadn't even thought of that. My mother was just gonna take me and August, and we were all gonna run off to Canada? I mean, of course she wasn't just gonna leave us behind, but... Sounds like Grandma had some big plans worked up. Well, look, he said she started having cold feet. And she must have written him back and said she wasn't sure if she could come after all. You think she realized that maybe her kids wouldn't have been so happy moving onto a boat with some random man in Canada? Can I start calling him Canada Man? You can call him whatever you want. This is so strange. Love makes you do crazy things. Love or grief? Both? Mich macht eher...
Leo Dice, das klingt so eher, als ob der Mann umgebracht wurde. Illustrierte Bibel. Nein, danke. Astrologiebuch. Okay. Das da drunter ist nichts. Taschentücher sind noch schick. King, Queen, Royal Flush. Ah, my mom loved this desk. I remember when she brought it home from the flea market. Jeez, how many desks did Grandma have? Kind of a lot, I guess. I mean, she was a writer. She liked to move around. Well, let's see what she was hiding in Wir haben here. den Schlüssel. Ugh, it's locked. Wir haben den Schlüssel. This gives me an idea. The little key from Grandma's diary? Right. Unser Beileid, unsere Gedanken sind bei euch, Janet und Michael Richards. Wer auch immer das ist. Unsere Gedanken sind bei euch, Helen. Es tut uns leid, von eurem Verlust zu hören. Bitte melde dich bei uns, wenn wir irgendetwas für euch tun können. Es ist Fantasie gewesen. Helen, du kannst mich nicht einfach hier zurücklassen. Ich habe das alles für dich getan, nur für dich. Und das sind auch meine Kinder, denk daran. Ich muss einfach ein Recht auf sie haben? What? Upsi. Großvater, doch, Großvater ist nicht der Vater von unserer Mutter. Ups. What's that? What? I'm sorry. What? What does he mean? When he says those are his kids? Was Grandpa Leo not your real dad? Could that have been why he was trying to run away with you in August and Grandma Helen? I can't even imagine. Look, Mom. Look. This one. This note. It has a return address. Pierre Lautrec. Box 9, Hop to Lake, Carndale, Ontario. Das ist aber schon zig Jahre her. We should go check it out. What? No. No? But... Tess, we already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. I'm not driving us to Canada based on some return address from over 30 years ago. We have the rest of the house to pack up, and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I probably should have done sooner, and... Mom, stop. The house can wait a day. This can't. The house actually can't wait. A day? I mean, come on. It can't be that far of a drive. It says it's right across the border. And if we don't do it now, you think we're really ever gonna come back? You could find out who this guy really was. Who your father really was. Who we really are. But not if we just turn around and go home.
Okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your sterling rhetorical skills. You didn't win this one. I just happen to agree with you. I do want to know who my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is. And if we go check out this address, we might find nothing. But we might find something. So if one more day of driving is all it takes to find out one way or the other... Then why not, right? Right. Glad I could convince you. No, you just happen to be right. Exactly. Glad you came around to see things my way in the end. Okay, should we get going? It's getting dark. Yeah. Let's find somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Hotel night. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. But we didn't find that hidden fortune you were so excited about. Yeah. Maybe it's on the other side of the border. Der Vater hat Geld. Maybe. Come on, let's get out of here. Oh, die erben ja alles. Die sind ja die richtigen. Uiui, oh mein Gott, ist dieser Pierre Lautrec Mamas echter Vater? Ein Skandal. Wir haben eine Adresse in Kanada gefunden. Das müssen wir überprüfen. Wir sollten uns auf den Weg machen. Uiu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 i. Tiffy, Lilo, Herr. Oh, warte mal. Da ist doch noch das mit der Ach so, zu dem alten hier, da. Gut, jetzt können wir das. Der winzige Schlüssel, der schließt bestimmt irgendwas. Bei ihm auf. All right. Time to order that room service. This is not the kind of place that has room service. I'm sorry. What? Hotels do room service. This is a motel. Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right. But the other way around. But there's a restaurant and lounge right next door, though. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. It's been a long day. I'll be back with something to eat soon. Well, all right. That's almost like room service. What do you want to eat? Oh. Burger? Burger it is. Do your homework. Ich wusste, dass ich meinen Rucksack nicht hätte mitnehmen sollen. Jetzt erwartet Mama, dass ich meine Hausaufgaben mache. In diesem Hotelzimmer gibt es sowieso nicht viel zu tun. Okay. Okay. Aber schön. Was ist Fluoxetin? Was steckt da? Fluoxetin. Depression. Antidepressivum. Oh, how lovely. Dirt-flavored water. No thanks. Danke dir, Blue. Toll. Ooh, a visitor's guide. Oh. Schon ein paar Tage alt. Halt. Müssen wir wirklich die Hausaufgaben machen? Och, Menno. Oh, nee.
Hausaufgaben machen. Oh, warte mal. Hallo Tessa Bär, hoffe du hattest einen guten Tag. Muss heute Abend länger arbeiten. Sprechen morgen. Denk an dich. Papa, schon wieder. Benzin schreiben, Telefon zurücklegen. Benzin schreiben. Ja, Frankie, wir haben das verlassene Sommerhaus überlebt. Hat es da wirklich gespukt? Etwas. Wie ist es, wenn es irgendwo ein wenig spukt? Nun, ich habe einen Geist gesehen. Aber nur einen kleinen. Oh, ein Baby. Was, wenn es ein Geisterbaby war? Das klingt echt gruselig. Oh nein. Apropos unheimlich, wie hat deine Mama reagiert, als du von Nevada erzählt hast? Lass das, ich habe es nicht gesagt. Warum bist du davon besessen? Du musst es ihr sagen. Was, wenn sie dich nicht gehen lässt? Ich werde gehen und sie wird mich nicht abhalten. Mach es doch jetzt. Ja, wenn die Zeit gekommen ist. Wann? Keine Ahnung. Also, hast du gefunden, was du wolltest? Ja und nein. Wir fahren morgen nach Kanada. Was? Ja, wir haben etwas herausgefunden, wer mein Opa wirklich war. Mal sehen, ob wir noch mehr über ihn erfahren. Was? Vielleicht kommt der Vorfahren aus Kanada? Ja, durch meine Adern fließt oder 250 Liter Ahornsirup. Ich rufe an und erzähle dir mehr, wenn wir zurück sind. Der Empfang ist hier schlecht. Wir schlafen heute im merkwürdigen kleinen Motel. Das ist ziemlich cool. Das ist alt und retro und meine Mama holt mir einen Burger von der Theke. Das ist toll. Hast du im Hotelzimmer gesucht, ob da was komisch ist? Wahrscheinlich. Wenn ich was Komisches finde, schreibe ich dir. Wir schreiben Papa noch. Hey Papa. Was geht das, Abär? Ich habe eine Frage. Geht um dich und Mama. Ich habe ein schlechtes Gefühl, aber okay. Ja, du hast immer gesagt, Mama wollte, dass du gehst und darum bist du jetzt weg. Aber Mama hat gesagt, du wolltest gehen. Ich bin verwirrt. Das hat sie gesagt. Nun, das war von uns zwei gewünscht, Schatz. Aber ich hatte hier eine tolle Möglichkeit und musste sie nutzen. Ich hatte Verständnis, dass Mama nicht mitgehen wollte und das ist okay. Darum bist du gegangen und hast Video Galaxy verlassen und so? Ohne dich ist es hier nicht dasselbe oder im Laden. Ach, ich glaube, der Laden läuft besser ohne mich. Wer will schon seinen Papa als Boss? Aber du hast immer Stimmung im Laden gemacht. Die Schaufenster und der Kostümwettbewerb wegen Halloween und die Filmzitate, der neue Manager ist einfach langweilig. Also, was ist deine tolle Möglichkeit da draußen? Naja, also ich bin hergekommen wegen einer neuen Geschäftsmöglichkeit und gerade in der Planungsphase. Ich erzähle dir ganz bald mehr, aber erst, wenn ich weiß, was dabei rauskommen wird. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles perfekt ist, wenn ich mehr erzähle. Weißt du noch, als du klein warst und wochenlang an dem Zeichenbuch gearbeitet hast und ich nicht reinschauen durfte, bis es komplett fertig war? Ich habe das Buch noch hier und ich durfte es erst sehen, als alles perfekt war. So ist das nun mal. Das hast du noch? Ja, ich würde es nie wegwerfen. Nie und nimmer. Ich will dich nicht enttäuschen, indem ich vorschnell handle. Du verstehst das doch, Kiddo. Ja, ich will unbedingt mehr erfahren. Bald, hoffe ich. Ich muss weitermachen. Lieb dich, Tessa Bär. Lieb dich auch. Wir stecken es in die Tasche. Francine will von seltsamen Dingen hier drin hören. Ich sollte ihr eine Nachricht schicken, wenn ich etwas Interessantes finde. Du rauscht doch was. Notify the blah blah blah. Be aware. Be sure. Got it. Ich habe ein Handtuch von zu Hause mit. Was? Mein eigenes Handtuch, Dr. Flauschig. Oh nein, Schatz. Meins. Allein, es gibt mir und zwar seit ich 7 bin. Das klingt echt alt. Na gut, schau, ich stehe nicht auf Handtücher aus dem Hotel. Okay. Ich meine, die hingen doch hier, als wir gekommen sind. Ja, die wurden extra gereinigt und für dich aufgehangen. Ach ja? Ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Es gibt eine Sache, über die du dir im Hotel Gedanken machen solltest. Bettlaken. Okay, dann gucken wir uns Bettlaken an. Oder auch nicht.
Oh. Also ich habe eine Fernbedienung, aber... Na gut, ich mache Hausaufgaben. Hausaufgaben machen, bis Mama zurückkommt. Ist aber sehr gruselig hier ein bisschen. Okay, Hausaufgaben. Hey, it's burger time. How's that homework coming along? Fine. How was the restaurant? Overpriced. But I guess that's the price you pay for convenience. Here's your burger. Thanks. Enjoy. I'm gonna call August. Tell her I said hi. August? Guess where I am? At a motel in Powhatan. Tess and I took a little road trip. She says hi. We paid a visit to the old summer house. You remember the summer house? Mobile home. Yes, it's still there. Anyway, we came away with some questions about Mom and Dad. Dieser Burger ist mein Rivale und ich werde ihn besiegen. Beteiligung bei Andromeda erhöhen, Mundpropaganda verbessern, was? T-Shirts, Poster in lokalen Schulen? Schauspieler, Regisseure geben Lesungen. Ich habe eine Notiz von meiner Mama auf einer Thekenserviette gefunden. Oh, was steht drauf? Ideen für das Theater, also wie sie mehr Zuschauer bekommt. Hätte gedacht, eine Thekenserviette hat mehr zu bieten. Das Geschäft muss schlechter als üblich laufen. Diese Ideen sind zahm, wir brauchen mehr Pep. Wir laufen die Straße lang, werfen Feuerwerk und grünen Theater. Ich spanne einen Schriftzug mit kommt ins Theater an mein Flugzeug. Wir gehen zu einer Grundschulaufführung und buchen sie mit bessere Schauspieler bei Andromeda aus. Aha. Nee, oha, was? Die Kinder holen sich. Ich stelle mir vor, wie die Mütter auf die Barrikaden gehen. Vielleicht lieber die Ideen von der Serviette. Hey, ich muss meinem Papa beim Abendessen helfen. Gute Reise nach Kanada. Lasst euch nicht vom Elch beißen. Nee, Mutter ist nicht rausgegangen. Mutter ist hier. Sie ist im Bad. Warum kann ich nicht zuhören? Oh, das Schlafshirt meiner Mutter. Was ist ein Schlafshirt? Erwachsene tragen sowas. Die sind von Konzerten oder Unis. Und das von deiner Mutter? Von Mamas Uni. Echt cool. Ich weiß nicht, vielleicht fange ich nach der Schule direkt an zu arbeiten. Meine Mama würde die Krise kriegen. Es wird dir nicht gefallen. Was? Deine Mama hat recht. Du solltest zur Uni gehen. Du kannst dich später noch verwirklichen. Schule ist teuer. Stattdessen könnte ich einen Pool haben. Also Ausbildung oder Pool. Ja, und ich nehme den Pool. Mehr sag ich nicht, aber du solltest gehen. Du bist so klug und du musst es ihnen zeigen. Werde Zeuge, wie ich den mächtigen Burger besiegt habe. Gut.
Okay. Do you think... Could Dad have... Yeah, she's here. Hold on. She wants to talk to you. I'm going out for a smoke. Back in a few. Hello, Teresa. Hi, Aunt August. This is all... It's pretty crazy, huh? Yeah, that's one word for it. How do you feel about it? Honestly, I'm not sure. Me neither. It's so surreal. I can't imagine Grandma having an affair, but I also don't think she would have if it wasn't the right thing to do. Yeah, it seems pretty out of character, but she was an interesting person. My dad... I was still pretty young when our dad died. For your mom, I think this is all a lot harder on your mom than on me. I never really knew him. I'm sorry. It's alright. I've spent enough on therapy to almost be over it. Did you guys find anything out there? I haven't been since we were kids. We found your old friend, Nightshade. Oh, Nightshade. I'd forgotten about him. Kind of a spooky name. Yeah, I was a spooky kid. You know, our dad dying really did shake me up. Nightshade was to try and fill that void, I guess. That must have been hard. Yeah. What about the house? What was it like? It was pretty beat up. Yeah. I'm surprised it was still standing. I guess part of me hoped we could just move out there. Move out there? Oh my gosh, you're breaking my heart. You'd rather live in the middle of nowhere than in Chicago? What? With me, in the townhouse. Didn't your mom say? No. What about Mom? Can she stay with you? Of course, both of you, but she doesn't want to. What do you mean? She... Look, you should talk to her about it. It isn't my place. Why didn't... Oh, hold on. Work is calling. I gotta go. Love you, Teresa. Love you too, Aunt August. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Die Mutter. Okay. Aber sie hat die Tür zugemacht. And Jocelyn is looking at him, and it's so obvious that she forgot her line, and of course she did, because she only got off book a few days before, and he's just staring at her. Uh-huh. And Todd needs her to say it, otherwise the whole scene makes no sense, and it's dead quiet. It's opening night! And so then, she just says, "Who are you? The Pirate of Penzance?" Tess, What? are you even listening to what I'm saying? Yeah, Pirates of the Caribbean. I'm listening. If you want to just drive quietly for a while, that's fine. I can do that. Verdammt, Fahrt ist verdammt langweilig, was wohl bei Papa und Francine los ist. Wait, where's my cell phone? Did I leave it in my backpack? Ja. Oh no. What? My cell phone. I left my cell phone at the hotel. Are you sure? Yes, I looked everywhere. It's not in the glove box. It's not in my backpack. I don't have the charger either. I must have left it on the charger at the hotel. I need my phone. Tess, we have been driving for over an hour already. We are not driving all the way back to the motel just so you can have your phone for one day. You don't understand.
Francine is going to be worried about me. We text or call or see each other every day. She's going to wonder what happened to me. Didn't you text her before we left this morning? Yeah, but... And your cell phone wouldn't work in Canada anyway. I'm sure Francine will be fine till we can pick up your phone from the motel on the way home. Mom, we have to turn around. We haven't been driving for an hour. Yes, we have. We left 1 hour and 18 minutes ago. Well, we can drive faster on the way back. I am not breaking the speed limit and getting pulled over and getting a ticket because you can't wait till tonight to get I wouldn't have left my phone there if it wasn't for you. You were lying to me, and I was so distracted. And now you won't even go back. And hold on. I was lying to you? When was I lying to you? You didn't tell me we could stay with August. Why would you just lie to me and say August was unwilling to help us? I didn't lie. She doesn't want to help. Helping would be buying the house, and when I asked, she said no. But she offered to let us stay with her. And I said no. There's a million reasons why that's a bad idea. At least we'd be sleeping in a bed and not a car. We aren't gonna sleep in the car. I'll figure something out. Aren't you concerned? We have no plan. You have no plan. I have a plan. Money might be tight, but it's not like I don't have a job. Why don't you like August? Excuse me? Where did you get that idea? You always act like she's a pain when she's just trying to help. It's like you're jealous of her. First of all, I am not jealous of her. It's a lot easier to make money when you live by yourself, especially if you're so far away. Your own family is an afterthought. I had to do all the work for Grandma. August just stayed in Chicago. You're making her sound so selfish. She's not like that. You've never lived with her, Tess. It's not gonna be like your little vacation. August thinks she knows what's best for everyone. I can't be around someone like that every day. Wow, I can't imagine what that feels like. Do you think you're the only person with problems and the rest of us are just running around doing whatever? You're exhausting. No wonder Dad left. Don't bring your dad into this. Why not? Why can't we talk about Dad? Actually talk about Dad for once. The divorce, I don't want to have this discussion right now. Immer ist Fine. schlecht. You don't want to have this discussion? I'll just find out when I go to Nevada. What? When I see Dad when I go next month. You're not going to Nevada next month. Yes, I am. I already have the tickets. What do you mean? With what money? From my business, I'm going. From your business. I can't believe you. That you would go behind my back? If you just told me what was happening, I wouldn't have to. I wouldn't have to ask Dad to tell me the truth. The truth? Please. Oh, so that's what this is all about, huh? You want to know what's the truth? Fine. Here's the truth. The divorce wasn't mutual. I divorced him. Your father announced he was going to Reno to become a full-time gambler and expected me to say, "Oh, sure, honey. Feel free to abandon me and my daughter and dying mother to try out your next get-rich-quick scheme." What? What kind of person would think a marriage could work with that kind of distance? So then I have to be the bad guy, just like always. He gets to run away and be the fun parent, and I have to be the mean mom and do all the work. So I divorced him. I'm sure he's just as proud of his new job as I am, and that's why you're hearing about it now. So sure, go to Nevada, ask him all about it. I'm sure he'll tell you the truth. Ich habe nicht nur mein Telefon verloren, sondern mich auch mit meiner Mutter gestritten. Das nervt. Wir werden jetzt wohl einfach schweigend hier sitzen, bis wir zu diesem blöden Hausboot kommen. Toller Roadtrip. Achtung, Sarkasmus. It's a dead end. It's not a dead end. We just have to get out and walk. Where, Tess?
I don't know. I'm trying to figure it out. I think it's through here. Thanks for the help, by the way. Look, I know you're upset. We both are. Let's just get in, see what we can find about Pierre, and get out. Before I change my mind. Agreed. Offenbar haben wir es endlich zum Hausboot auf dem Bild geschafft, das wahrscheinlich dem geheimnisvollen Mann alias Pierre gehört. Was auch immer wir hier finden, ist es hoffentlich wert. Das scheint aber... Nee, ist schon kaputt. Aber gleich finden wir Geld. Oh ja, mehrere gewohnt. Guck mal. Da. Lautrec! That's the name of the mystery man. Think he's got mail? Guess we'll never know. It's locked anyway. Maybe that's for the best. Tampering with other people's mail is illegal. Wir haben einen Briefkasten gefunden. Mama sagt, das wäre illegal, aber das ist nur Geschwätz. Range. Oh. Ist gerade Ebbe oder so? Sieht danach aus, ja? Pierre! Pierre was here. Looks like we're on the right track. Okay, sauber machen. Besonders Pierre. Das war wie eine Art Kommune, hä? Fischer. How are we supposed to get on board? Maybe there's something around here we can use. Wie sollen wir zum Boot, aber... nee, wir wollen zum Boot, aber wenn wir versuchen, über die Lücke zu springen, brechen wir uns etwas. Vielleicht gibt es etwas, wo wir rüberkommen. Ja, mitunter. Nehmen wir die Planke hier. This is so stupid. We're trespassing. We need to go back home. But What if you fall off and break your neck, Tess? Or who knows what's even in that boat? Or if the floorboards are all rotted, or... But we're already here. And the trailer home... Mobile home. The mobile home was fine. I just think... If we go back now, what's the point? Don't you want to know what happened to Grandma? To find Pierre? Okay, fine. You stay here, and I'll see what I can find. No, you can't go in without me. Don't tell me what I can't do, Tess. No matter how grown up you think you might be, I'm still your mother. You're right. I'm sorry. We've done all of this so far together. I just don't want to give that up. All right. We'll do it together, but I should go first. No, I should go. No way! What if you fall off? I could say the same to you. I should go first. I'm not gonna let my poor, aged mother walk across a rickety bridge before I'm sure it's safe. Ja, sie kann nämlich Let's fahren. flip a coin. Call it heads or tails. No, I'm going first. It's my filial duty. You really think it's dangerous? If I thought it was dangerous, I wouldn't walk across at all. Great, then we'll flip a coin. I call heads. Oh my god. I lost? In a manner of speaking. After you. All right. Here I go. Careful. Not very climactic. Not quite as scary as I thought. Yeah,
This thing is pretty sturdy, especially for just sitting out here for a few decades. Let's hope we can say the same for the rest of the boat. Der See ist doch trockengelegt worden. Das wurde doch gesagt. Hat er gesagt, ja, aber es dauert noch ein paar Jahre, bis das passiert. Bis dato sind wir hier weg. Oh. Okay. Was ist das hier? Evely? Oh. Dodge this. Matrix. Oh. Er hat alles vorbereitet. Spielzeug. Bitte hör auf, von den einfältigen Ideen in meinen Kopf zu reden. Meine Sorgen sind alles andere als einfältig. Das betrifft uns alle. Du sagst, wir werden alles haben, was wir uns jemals erhoffen könnten. Aber ich bin nicht diejenige, die entschieden hat, über die Grenze zu fliehen und die einfältige kleine Helle ihr Leben und die Leben ihrer Kinder so mir nichts einpacken und hinterherlaufen zu lassen. Ganz egal, um wie viel Geld es da ging. Ich halte an Dingen fest, die man mit Geld nicht kaufen kann. Geliebte Freundschaften, die ich bewahre, seit ich ein junges Mädchen war. Die Beziehung zu meinen Eltern und Geschwistern. Eine belohnende Arbeit, bei der ich Leuten helfen kann. Und dass meine Kinder in der liebevollen Gesellschaft ihrer Großeltern und ihrer Freunde aufwachsen können. Das sind die Dinge, die aufzugeben du mich bittest. Und wofür? Isolation, ein unbekannter Ort, ein undichtes Boot, Geld, um es wofür auszugeben? Was spielt das für eine Rolle, wenn alles andere verloren ist? Helen. You tell him, Grandma. Yeah, not one to mince words. All those years of writing advice columns paid off, I guess. Kinda nice that she was thinking about you guys, too. Not just uprooting your life, dumping you in the middle of nowhere. Yeah. I can't imagine what it would have been like to grow up here. You'd have to learn French. Sacre bleu. Oh no, it's already happening. Oh, it's for 4 players. Sorry, Pierre. Hä? Aber das Ding ist riesig, oder? Porten, Orts- und Staatspolizei suchen nach einer Gruppe von Dieben, die Samstagnacht bei einem Einbruch... Das war das Ding, das haben wir schon. Sie nahmen den Tresor des Geschäfts auseinander und flohen mit dem Geldbeutel. Es gab keine Zeugen. Aber es ist nur ein Geschäft. Wir empfehlen allen lokalen Geschäften am Ende eines jeden Geschäftstages all ihr Bargeld bei ihrer Bank einzuzahlen. Bis die Diebe gefasst sind, ist es zu gefährlich, irgendwelches Geld über Nacht im Geschäft zu lassen. Oh. The burglary ring! Mom, Grandma's boyfriend here was a bank robber. Why else would he have this? Maybe my mother sent it to him. For what? To keep him abreast of current events? Oh, come on, Mom. Grandma had a thing going with a bank robber. How cool is that? Well, okay, they didn't rob any banks. It was the jewelry counters at department stores and things like that. Department store robber doesn't quite have the same ring to it. And it wasn't robbery, it was burglary. What's the difference? A robbery is when you take something from someone under duress. A burglary, you take it when they're unaware. I think. You think? Listen, it's been a while since I've brushed up on my criminology. And why are they so sure it was men? What? It says the men broke into the store, but there were no witnesses. So how do they know it was men? You're thinking lady robbers. Like Catwoman. I like it. Very cinematic. Do you think Grandma could have helped? Are you seriously asking if I think my mother was an accomplice in all this? Bro. Why not? She had 2 kids at home, and
I just don't see it. Seems like there was a lot about Grandma you weren't seeing. Excuse me? Am I wrong? Maybe not. Okay. Oh. Okay, Poker in der Hütte, Whisky. Mach langsam. Aber. Ups. Boy, he really burned through it. I can't imagine just spending $40,000 on nothing. Well, some of it was on this boat. Yeah, seems like he really loved it. Can you imagine Grandma living here? Can you imagine August living here? Maybe then she would have been a famous painter, because she would have, like, had to paint a bunch of stuff to make it less ugly. For sure. And you and Grandma would have had to fish every day. This is a very tempting scene you're painting. I'm imagining something like Little House on the Prairie, but on a boat. Little houseboat on the river? Rolls off the tongue. Okay. Hier können wir jetzt die Tür aufmachen, oder? Ja. Eine Boy, Pfeife. really getting into the sea captain persona, aren't we? Did the boat ever even leave this dock? Vermutlich nicht. Attention, Oh, man, what? This doesn't work. Should have seen that coming. Batterien alle. Aha. Keine Ahnung, wofür der ist. $45 für was? Likör. Okay, Alkohol eingekauft. Wow, that is a lot to spend on whiskey. $45? A lot for back then, I mean. Whiskey was more expensive then, too. Plus, judging from the state of this place, this was probably a reoccurring order. Jeez, slow it down, Pierre. I don't think he was handling my mother's change of heart too well. With this amount of booze, it doesn't look like he was handling anything too well. Listen, let's just get back to it. It's cold in this busted old boat. Nee. Ich will hier noch alles erkunden. Was haben wir hier draußen? Da kommen wir nach oben. Aber guck mal, hier könnten wir doch wohnen. Upsi. Ach, wir müssen von außen nach oben. Okay. Weißt du Bescheid? Habe ich gar nicht vorher gesehen. Ach, das geht ja doch.
Ich war überrascht, so schnell einen weiteren Brief von dir zu erhalten. Ein Hausboot. Das ist ein romantischer Gedanke, direkt auf dem Wasser zu leben. Aber meinst du nicht, dass es für uns beide und 2 Kinder etwas zu klein sein wird? Vor allem mit einem Teenager. Hättest du mir nicht schreiben können, bevor du die Entscheidung getroffen hast? Wir sind immer noch hier und warten, dass sich die Lage etwas abgekühlt hat. Obwohl ich aufgeregt bin, gemeinsam ein neues Leben zu beginnen, bereiten mir einige Sachen Sorgen. Wie werden die Kinder reagieren? Nach allem, was sie bereits durchgemacht haben. Und was glaubst du, werden meine Eltern denken, wenn wir einfach so verschwinden? Meine arme Mutter, sie hat doch gerade schon ihren Schwiegersohn verloren. Wird nicht jemand nach uns suchen kommen? Bist du sicher, dass es keinen anderen Weg gibt? Helen. A letter from Grandma. Can you imagine if my mother had actually moved us up here to stay? I'd be Canadian. You wouldn't even exist. Whoa. What? Well, who knows if I would have had a daughter if my whole life had changed back then. Stimmt. I certainly wouldn't have met your father. Wow. So, this is like looking into an alternate reality. I'd like to live in another reality. Like what? One where you and Dad were still together? I mean, I just wish you two were able to work things out. Well, it's not possible. There's no way to that reality from here. Schade. Wow. This is from when Grandma was really young. Yeah, I don't think I've ever seen this one. You look a lot like her. Really? I always thought I looked more like my father. Maybe you were just imagining things? What? Oh, you mean because he might not have been my father? I suppose I can see the resemblance now that I think about it. You have her smile. Magazin für Männer. 12-seitige illustriert über die Mädchen Island. Wegen der Bilder, ich weiß. Wow. Cool. Tess, don't touch that! Why not? It's just as grimy as anything else in this boat. Plus, I want to find out what the winter campus fashions were in 1968. You don't know where that's been. It's literally been right here for 30 years. I mean before that. Like... Never mind. And I think it was fringed jackets. The winter campus fashions in 1968? And patterned tights. But really? Put that down. Ach ja. Guck mal, hier ist eine Heizung. Ist aber trostlos da draußen. Genau, sehe ich genauso. Aber vorstellen mag man sich's trotzdem nicht. Ich habe deinen letzten Brief erhalten. Dies hier ist meine endgültige Antwort. Du sagst, du hast das alles für mich getan, aber das hast du nicht. Alles, was du getan hast, war für dich allein. Du warst derjenige, der unzufrieden war mit unserem Zuhause, unserem Einkommen und der immer mehr wollte. Du warst es, der die Entscheidung getroffen hat, mehr Geld über unverantwortlich illegale Wege zu machen. Du warst es, der entschieden hat, nach Kanada zu fliehen, um deine eigene Haut zu retten, ohne mir auch nur ein Wort zu sagen, ehe es zu spät war und mir nichts anderes blieb, als dir zu folgen. Aber ich folge dir nicht. Du sagst, es sind auch deine Kinder. Natürlich sind sie das, aber sie sind auch meine Kinder. Ich bin jeden Tag bei ihnen, tröste sie, versuche ihnen über den Verlust ihres Vaters hinwegzuhelfen. Ich versuche mein Bestes, die Scharade aufrechtzuerhalten, aber ich gewöhne mich daran, das alles allein zu machen, für mich selbst zu sprechen. Gewöhne mich an dieses neue Leben. Ich fasse wieder Fuß. Langsam fühle ich mich wieder in Ordnung. Du sagst, du wirst tun, was nötig ist, um mich glücklich zu machen, dass du mir alles geben wirst, was ich immer verdient habe. Ich weiß nicht, wie ich es dir sonst sagen soll, aber ich glaube, das hast du bereits getan. Alles, was ich jetzt noch will, ist in Ruhe gelassen werden und dieses neue Leben frei nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben. Melde dich bitte nicht wieder, weder bei mir noch bei den Kindern. Das ist vorbei für uns alle.
So I guess that's it? Grandma and Pierre went to all this trouble and then Grandma just changed her mind? I think maybe she wasn't so convinced in the first place. Well then, why string Pierre along like this for so long? He bought a boat and fixed up the kids' room and everything? Maybe she just wasn't sure at first. Or didn't want to hurt him. Oh yeah, I bet he felt great about reading this. Looks like a mailbox key. Oh, I was hoping that would turn up. I swear, you could be so nosy sometimes. Okay, nichts drin. Ist wie einfach aufgebrochen und gegangen. Tankfüllung, Postkarten, Mittagessen, Motel, Sixpack, Schnaps. Das war das Beste von allen. Ganz viel. Damn, 40 grand. We've definitely found our man. This must have been from when he drove up here. Imagine spending $6 on a steak lunch. Or $7 for a tank of gas. Did people just drink more back then? Yeah, I think so. But this is a lot, even for 1968. Können keinen Knopf drücken, schade. Gut, dann schreit es ja jetzt, den Briefkasten zu öffnen. Aber ey, ist das Boot richtig groß. Stell dir mal vor, du isolierst es noch schön ab und dann... Oder die Waldfee. Looks like Pierre tried to mail this, but he messed up the postage or something. Let's crack this bad boy open. Wait, opening other people's mail? War der I sich don't know, da? Tess. Also, sie sind doch Familie. Genau. If this guy was your real father, you're his next of kin, so it's fine. Is that how that works? Ja. I don't know, probably. Makes sense to me. I suppose you have a point. Let's see what we've got here. Damit. Sein letzter Wille. Ei, sein letzter Wille. Sheriff's Department. Er wollte sich stellen. Zurück, unzustellbar. Unzureichtes Porto. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe hier mit meiner Mitschuld an einer Reihe Einbruchsdiebstähle, die in den Diebstahl von fast einer $500,000 resultierten. Ich arbeitete seit über 10 Jahren als Objektgutachter für Kent County. Bei einem Pokerspiel im Jahr 66 wurde ich von einem Mann angesprochen, der daran interessiert war, Baupläne und mein Wissen gegen Geld zu handeln. Er und ein paar andere hatten es auf Einkaufsläden und andere Geschäfte abgesehen, die über Nacht große Mengen Bargeld lagerten. Der Opa ist nicht gestorben. Der Opa ist geflüchtet. Die hatte keine Affäre. Der Opa ist niemals gestorben. Oh, um Gottes Willen. In dem Brief hat er zwar geschrieben, Leo ist tot, ja. Die Vergangenheit, die Person Leo, weil er eine neue Identität angenommen hat. Ach du Heiliger. Er und ein paar andere hatten es auf Einkaufsläden und andere Geschäfte abgesehen, die über Nacht große Mengen Bargeld lagerten. Diese Beziehung entwickelte sich und ich rutschte immer tiefer mit in die Sache hinein. Ich bekam 10% der Einnahmen aus den Raubzügen und bot im Gegenzug dafür Informationen darüber, wie sie unbemerkt an den Sicherheitssystemen der Läden vorbeikamen.
Mit voranschreitender Zeit wurden die Läden, die sie aussuchten, immer riskanter. Ich hatte keinen Weg mehr, von der ursprünglichen Vereinbarung wegzutreten, da sie nicht nur meine Sicherheit bedrohten, sondern auch die meiner Familie. Als ich keine andere Möglichkeit mehr sah, fälschte ich eine Sterbeurkunde mit Papieren, die ich aus dem County-Büro gestohlen hatte. Ich verließ meine Frau und Töchter, um unter falschem Namen über die Grenze zu fliehen. Meiner Familie ließ ich Anweisungen zurück, mir zu folgen. Das taten sie nie und ich wünschte das, bedauere, sie je darum gebeten zu haben. Den Rest, der mir von meinem gestohlenen Profit noch geblieben war, zerstörte ich. Meine Ehefrau Helen wusste nichts von meinem Verbrechen, ehe es zu spät war. Sie hat die Geschichte mit meinem Tod nur mitgespielt, weil sie keine andere Wahl hatte. Sie ist unschuldig. Meine Entscheidung, an dieser Verbrechensserie teilzuhaben, war ganz allein meine. Ich möchte nur, dass meine Frau und meinen Töchtern nichts geschieht. Das ist mein Geständnis. Leonard Lambros. What the Hölle? So Pierre was my dad? He wrote this whole confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, it says right there. No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. Right. I'm... So my mother wasn't having an affair at all. Or whatever this would have been. Not except with Grandpa's secret identity. So my father hadn't died. When we thought he'd had a heart attack, he was just here, on this dock. We never got to know him. He was just a car ride away. August and I suffered over something that never even happened. It kind of did happen, though, didn't it? As far as you knew, it did. You lived with that your whole life, so, to you, it did. I can't believe I can't believe he just abandoned us. All this time, he was here. He gave up his family, his children. For an old boat and some booze. I wish I could have talked to him. Just one more time. And my mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her about it. While she was alive. Tja, I just... wie ihr Leben, so das Leben ihrer Tochter. Hm? Wish you could have been there for her? Yeah. If we could have just... She didn't have to carry all this alone. I can't believe she would do that to us, lie to us, her whole life. Why didn't she say anything? Even when we were all grown up. Scham. Maybe she was trying to protect you. Yeah, maybe. August was so little. But I was old enough to know the truth. I just wish we would have talked. So, that's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Do you think he could still be alive? I don't know. Honestly, I honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Either way, he's gone. You don't want to keep going? Maybe we could find... No, I think we've found enough. Yeah. I'm sorry, Mom. He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. I didn't leave you. Well, maybe not yet. But your dad... I thought you said you were the one who kicked Dad out. I mean... Well, it wasn't quite like that. I guess... Listen. I'll give you the full story in the car. I'm freezing out here. Yeah, me too. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. And for pushing me to find out what happened. Just doing my job. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky to have such an incredible
kind, Oh, Mom. beautiful, hardworking. Stop. You'll make me cry. Just such an amazing daughter. I love you, Mom. Oh. I love you too, honey. Habe ich mein Handy wieder? Hey, Mom. I was thinking about something. I wonder what Grandma would say about all this. Good question. What do you think? I don't think she'd be too happy. Die Farben Now, girls, sind I hid anders, those ne? private things away so people wouldn't find them. I don't Nicht know mehr why grau. you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it. Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. So you asked about what happened with me and Dad. Uh-huh. Well, your dad, you know, was always looking for the next thing. Always had a new idea to try that was going to fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store. And then that sales thing, and then he decided that he was going to be a professional poker player. Ich glaube, der macht was Is that what you Richtiges meant by Neues. full-time gambler? Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all tournaments and stuff. They're playing as a sport. That's kind of cool. It's certainly, interesting. Yeah, I mean, I guess he's following his dreams. He might not make it, but he is going for it. Yeah. I mean, I guess I never really thought about it in that kind of light. I mean, I wish he could have been here, but he had a dream, and he had to follow it. I get it. Right, my little web entrepreneur. It's like Matt Damon in Rounders. It's not really like Rounders. I mean, he wins a lot in Rounders, and he's a lot more handsome. Was? He must really like poker. He likes it. But I wouldn't say that's the real reason he left. The split came at a really hard time. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. He wanted to stay married. Said we could make it work. But by that time... It was already over. Yeah, exactly. I realized that this was a pattern that would never really end. Do you blame me for ending it? Trotzdem. I just wish he was here. I miss having him around. Yeah. It's hard to have a dad who just leaves. At least I can still text him. For you... I mean, we thought he died, which was still awful, but I guess it was way better than knowing he was there all along, just a day away. I'm sorry, Mom. Thanks, Tess. I'm glad that, well, your father has faults, but I don't think he'd ever fake his own death and never talk to you again. I mean, if there wasn't anything good about him, I wouldn't have married him in the first place. I'm sorry for buying the tickets. Oh, I should have talked to you first. I guess I thought, I don't know, that Dad, explain everything to me in a way that made sense, and that he was living some great life out there. no, you shouldn't apologize. I'm sorry I didn't tell you earlier. I guess I was embarrassed. That I would have married such a ding-dong. Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud.
But I guess you can't keep running away from your problems forever. Now I have these tickets and I don't know what to do. Fahren. Fliegen. I think you should go. To Reno? Yeah. I think it would be good for you to hear his side of the story. We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. You should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. Are you sure, Mom? Yeah, I'm sure. But it's not over Thanksgiving, right? Oh God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick-ass. How many moms would stop packing up their house to drive their daughter all over Michigan to search for a family secret? Or run their own business, run a community theater? That's pretty cool. All right. Maybe not the brightest idea from a financial perspective, but it is pretty cool. Thanks, honey. That means a lot. And speaking of businesses, that's pretty impressive that you made enough money to buy a plane ticket. Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design websites. Well, I've seen what Damals you ging can das do, doch. and you do a great job. Oh, thanks, Mom. I'm serious. When I saw your web stuff, I mean, I don't always know what I'm looking at, but I know it looks good. Für dieses Theater eine Webseite. An artist's eye, just like your grandma. And my mom. But maybe it skipped over my aunt. Come on, her painting wasn't that bad. Well, I guess I always imagined that you'd go to Ford like Grandma and me. It's silly, but it's not fair of me. God knows I didn't do everything my mom wanted me to do. Wie das, was du mit Kurt getan hast? Nee. Like seeing Kurt? Yeah, exactly. Amongst many other things. But yeah, it's hard to let go, to see you as an adult, and not just my baby girl. Mom. You were so cute back then. Even cuter than now. Stop. And you had the biggest head. Everyone said it. Everyone said, that's the baby with the biggest head. Bowling ball head, the bowling ball baby. Yep. And it was all your dad. On my side, we all have perfect, tiny little heads. Like golf balls. Mm-hmm. So, what do you think about the whole August thing? Moving in with her? Yeah. I guess it's a big decision, moving to Chicago. Yeah, that's putting it mildly. Kein Weg Would you zurück. want to move in Road with her? closed. I'm not sure. What about the Andromeda and Francine? It means starting over, kind of. Yeah. But it could be nice to get a fresh start. We've been through a lot of big changes this year. You've been through so many big changes. But I mean, we're making it work. And whatever we decide, we can make it work. I'm confident in that. Yeah. Me too. We should call August and tell her about all this. Oh, hey, August, guess what? Our dad really is our dad. You can sleep easy. We're not French-Canadian after all. Whatever we end up doing, I'm just glad. I'm glad you're with me. Yeah. Me too. Chapeau. Open Roads, das passt eigentlich. Alles jetzt offen. Wunderbar. Also, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch.
weil es ist, ja, Exploration Walking Sim mit, wie sagt man so schön, Visual Novel gepaart, so ein bisschen, ne? Aber Hut ab. Es ist eine Geschichte, die ich so in der Form nicht erwartet hätte. Ein Plot, den ich in der Form nicht erwartet hätte. Ich bin sehr positiv überrascht über das Spiel. Und ja, das hat so ein kleines bisschen Impact hinterlassen. Insofern, wie man bestimmte Sachen sieht, ja. Also. Mann. Aaron war auch wieder dabei als Lead Engineer. Hey, jetzt aber mal im Ernst. Er hat zwischendurch gesagt, für mich subjektiv, vom Eindruck her, war es eine Geschichte. Ja, sie war halt ein bisschen an einigen Stellen nicht konstruiert, das will ich damit nicht sagen. Sie war an. Genau. Aber das passiert überall auf der Welt. Das meine ich damit. Gut, jetzt war es. Also auch das mit den, ich nenne es jetzt mal Bankräuber und so weiter. Das mag jetzt nicht jeder 5. oder 10. irgendwie so involviert sein, aber es klingt, wenn man es eben halt gehört hat, klingt es einfach plausibel. Es klingt sowas von nachvollziehbar. Es klingt einfach glaubwürdig. Obwohl es wahrscheinlich sehr fiktiv ist. Ich finde die Entwicklung von den Charakteren, wir haben ja im Kern eigentlich nur die Mutter und die Tochter. Wir haben nichts anderes. Und natürlich die Dialoge mit dem Vater oder ähnliches. Aber die Entwicklung, welche Schicksale sie haben, ne, was sie für Ideen hatten, das mit der Schwester tut mir so leid, mit der August, ja. Als Kind mit ihrem imaginären Freund. Ja, es sind Sachen, die einfach passieren können. Und wenn es auch nur Teilelemente sind, so Teilstück, wie gesagt, mit der Schwester, mit August, das tat mir richtig leid. Dass der imaginäre Freund dann verschwunden ist, weil sie dem Tod ihres Vaters, der ja gar nicht tot war, sondern einfach nur weg, aber letztendlich war er ja gestorben, nachtrauert, die Krawatte des Vaters trägt und dafür eben halt gemobbt und gehänselt wird. Und weil ihr imaginärer Freund nicht zur Seite stehen konnte, sie sich aufgrund auch dieses Zuspruchs, deswegen war auch die Mutter so forsch. Jetzt ergibt das dann auch Sinn, wo man sich dann überlegt hat, Mensch, was, die Mutter war immer so wohl überlegt mit ihren Ratschlägen, ne? Also die Oma jetzt in dem Fall. Und beim Ratschlag der August gegenüber, ne, wie sie sich verhalten sollte, ja, stell dich mal nicht so an, ne? Den Fehler musst du bei dir suchen. Naja, weil sie absolut sauer war auf ihren Mann, dass der sie hat da sitzen lassen, weil der Scheiße gebaut hat. Und dass das noch die ganzen Jahre dann für sich behalten hat, ne? Also, ich sag's mal so, ich bin emotional berührt worden durch dieses Spiel und war mir ein Fest. Vermutlich haben wir nicht alles an Musik gehört, weil ich habe abgeschalten, dass man hier Content-belastete Musik eben halt hören könnte. Ich weiß nicht, was da gekommen wäre. Deswegen ist wahrscheinlich sehr wenig Musik gewesen, aber ich glaube, das hat nicht mal gestört. Überhaupt nicht. Wenn man sich auf das Spiel einlässt, ist, glaube ich, also Musik ist zwar ein gewisser Träger und sicherlich wäre dann bestimmte Sachen dann unterstützt worden, aber das war hier nicht notwendig. Wunderbar. Wie gesagt, ich fühlte mich sehr unterhalten. Und wenn man jetzt auf die Uhr guckt, das sind jetzt 3,5 Stunden. Gut, es setzt etwas Müdigkeit ein, ne? Es ist ja halb eins und eigentlich ist die Nacht ja wieder um 6 Uhr zu Ende. Vielleicht noch ein bisschen eher, je nachdem. Aber das ist die Art von Spiel,
die verdammt gefährlich ist auf dem Markt. Im Sinne von, es ist überschaubar in der Kürze und viele Leute geben das dann nachher einfach ab, ne, und wollen das Geld wieder zurückhaben. Und man mag sich jetzt darüber streiten, wie sinnvoll das ist mit aber ich glaube, das ist eine Form von Spiel, die es zwingend auch als zusätzliches Standbein nötig hat, dass es in einer Art Game Pass oder irgendwas in der Art und Weise unterstützt werden muss durch was Großem, dass die das dann halt einfach verteilen. Es geht, glaube ich, nicht anders. Aber sehr schön. Ich muss das leider machen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie viel kommt. Vielleicht müsste man immer eine Prozentanzeige machen. So, wir haben Kapitelauswahl. Der Heimweg. Achso, was ich meinte, mit den Farben, ne? Hoffnungsvoll, ne? Man kommt da an, das wird dann alles ein bisschen blasser, dann wurde es grau und richtig düster. Und dann sind wir nach Hause gefahren und war es wieder goldig, so hoffnungsvoll. Also auch mit solchen Sachen hat man bewusst sehr schöne, ja, weiß ich nicht, Emotionen mit transportiert, ne? Dass du schneller auf so bestimmte Sachen reagieren konntest. Fortfahren ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, ne? Wo ist ein Fortfahren denn? Fortfahren ist im Intro, im Outro. Nein, es sagt keiner, dass das Spiel künstlich gestreckt werden sollte. Das Problem ist nur diese Marktpolitik bei Steam. Und da geht es ja nur um ein Einlenken seitens Steam und an anderen, ne, mit dem Refund. Weil wenn ein Spiel zu kurz ist und diese 2-Stunden-Grenze nicht knackt, geben die Leute das Spiel zurück. Das finde ich schade. Das haben die Spiele nicht verdient. Wenn sie kacke sind, ja, aber da muss irgendwie ein anderer Pegel, ein anderer Riegel vor oder ich weiß es nicht, wie man das dann am besten macht oder bestimmte Spiele sind da vom Tausch ausgeschlossen. Keine Ahnung. Ist aber auch nicht meine Aufgabe. Deswegen sage ich, dass das mit solchen Sachen wie Game Pass oder so sehr gut abgefedert werden kann. Weil ich meine, wir haben uns viel Zeit gelassen, aber ich glaube, technisch wärst du innerhalb von 2 Stunden locker durch gewesen. Man hätte ja nicht alles gucken und alle Dialoge und so weiter. Ne? Wir haben uns ja wirklich Zeit gelassen beim Lesen. Vorlesen dauert Zeit. Wenn du es selber spielst, bist du schneller fertig. Dann kommst du wahrscheinlich unter diese 2 Stunden ran. Habe ja zwischendurch noch Pause gemacht, weil das Trinken wieder alle ist. Nichtsdestotrotz. War mir ein Fest. War schön. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder mit spontan. Aktuell schon. Ne? Noch 6 Tage. Wird schon. Schlaf gut, träumt was Schönes und ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Euer Firefox.